simple strategy. Simple strategy. So see here, basically there are two classes. Basically, there are two classes. First one is simple strategy and second one is network topology strategy. There are two, simple strategy and network topology strategy. So simple strategy lo advantage enti, the class define the replica strategy used to store copies of the data. So copies ni store cheyadaniki use chestam. Used for single data center cluster. Used for single data center cluster. And replicas are provided to next nodes in the ring suitable for development and testing. Suitable for development and testing. So simple strategy దేనికోసం యూజ్ చేస్తాము? సో సింగిల్ క్లస్టర్ ఉంటే సో సింపుల్ స్ట్రాటజీ యూజ్ చేస్తాము అండ్ డెవలప్మెంట్ టెస్టింగ్ కి ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ నెట్వర్క్ టోపోలజీ, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ మల్టిపుల్ డేటా సెంటర్స్. Multiple data center recommended for production system. Recommended for production system. So what is development and what is production? What is development and what is production? Development ante మనం డెవలపర్ డెవలప్ చేసే అప్లికేషన్ ని డెవలప్మెంట్ స్టేజ్ అంటాము. ఎవరైతే యూజర్ యూజ్ చేస్తాడో యూజర్ అప్లికేషన్ అనేది లైవ్ లో ఉంటుందో దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ప్రొడక్షన్ అంటాం. దాన్ని మనం ఏమంటాం? ప్రొడక్షన్. సో డెవలప్మెంట్ లో మనం ఏం యూజ్ చేస్తాము? సింపుల్ స్ట్రాటజీ యూజ్ చేస్తాము. నెట్వర్క్ టోపోలజీ యూజ్ చేయాలంటే ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము? రిమోట్ ఆర్ ప్రొడక్షన్ లో యూజ్ చేస్తాం. రిమోట్ ఆర్ ప్రొడక్షన్ లో యూజ్ చేస్తాం. ప్రొడక్షన్ అంటే అది లైవ్ లో మనం డెవలప్ చేసిన తర్వాత లైవ్ లోకి వెళ్తే దాన్ని క్లాస్ సో సింపుల్ స్ట్రాటజీ అనేది సింగిల్ డేటా సెంటర్ ఉన్న వాటిలో యూజ్ చేస్తాము. మల్టిపుల్ డేటా సెంటర్లు ఉన్న వాటికి నెట్వర్క్ టోపోలజీ. మల్టిపుల్ డేటా సెంటర్స్ ఉంటే మల్టిపుల్ సర్వర్స్ కి మనం కనెక్ట్ అవ్వాలి. దాన్ని దేంతో కనెక్ట్ అవుతాము? నెట్వర్క్ టోపోలజీ సో స్ట్రాటజీ అంటాము. సో దీస్ ఆర్ వాట్ రిప్లికాస్ స్ట్రాటజీ క్లాసెస్. దీస్ ఆర్ వాట్ రిప్లికా స్ట్రాటజీ క్లాసెస్. సో డెవలప్మెంట్ అండ్ టెస్టింగ్ లో యూజ్ చేసే స్ట్రాటజీ ఏంటి? సింపుల్ స్ట్రాటజీ. డెవలప్మెంట్ అండ్ టెస్టింగ్ లో యూజ్ చేసే స్ట్రాటజీ ఏంటి? సింపుల్ స్ట్రాటజీ. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ బై ది డెవలపర్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ బై ది డెవలపర్ while developing the application. After development is completed and it is going for use then we will go for network topology strategy. ఎందుకంటే ఇక్కడ డెవలపర్ అనేవాడు చాలా తక్కువ మందే ఉంటాడు. వెరీ ఫిక్స్డ్ సైజ్ ఉంటుంది. when it comes to the production సో ఎంతమంది అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. సో కోట్లలో లక్షల్లో ఉంటారు కాబట్టి సో నెట్వర్క్ టోపోలజీ అనేది ప్రొడక్షన్ లో యూజ్ చేస్తాము. దీస్ ఆర్ ఆల్ replica strategy classes. సో ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే we are creating a key space that is nothing but a database we are creating with a company name and with replication. The replication class is simple strategy and the replication factor is 1, so that the key space will be created with development strategy. అంతే కదా, డెవలప్మెంట్ లోనే కదా మనం యూజ్ చేసేది. సో and after that the company key space is created. After creating the company key space, you can create the table. So create table company. What is the company here? Key space. And what is employees? Table name. And employee ID is the primary key, name, department, salary and city. So this is how we will create the
table in Cassandra. We will create the table in Cassandra. For that, we will use CQL, Cassandra Query Language. So in Cassandra, we have to create a key space first with some replicas class and strategy and replication factor. Then you can create the table. So take the note. Very important. So NoSQL. So Mero, after completion of graduation, you have to develop a project with Cassandra, HBase, and very important. అక్కడ ఎవరు MySQL, Oracle, HBase, MongoDB చాలా తక్కువ చూస్తారు. MongoDB ఎక్కువ చూస్తారు కానీ ఇవైతే చాలా రేర్. ఇవి నేర్చుకుంటే మీ రెజ్యూమ్ లో అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. సింపుల్. Use again key space. Every time we will use key space. Insert into key space dot employee table values ID, name, department, and salary. So text. So these queries are nothing but SQL queries, Cassandra query language. So work with Cassandra database software. Work with Cassandra database software.
So retrieve all rows with the help of company.employees. Select star from company.employees. So it will retrieve all the records, and you can retrieve a particular record or column by using select employee ID equals to 101. It is called as single partition. It is called as single partition, which is a first. So this is for all rows, and this is for single partition, and this is for single partition. First one is all rows, and the second one is single partition. Okay, so these queries are SQL queries. These queries are SQL queries. It is similar to syntactically similar to SQL language. Similar to SQL language. So Cassandra is a wide column distributed database. The data is organized in key spaces. The data is organized in key spaces. The key spaces contains tables. Tables contains what? Rows. So these are all about Cassandra. These are all about Cassandra. So come to HBase. Already we know that Hadoop based while column store, the data is organized as table, row, key, column family. Column qualifier and accessed via HB, HBase cell or Java API designed for random and real time. Designed for random and real time. Okay. So the same table మనకి చూసుకుంటే sample లో product one, laptop and tech brand, some price and some discount. Okay. So ఇక్కడ మీరు చూస్తే row key is the one column and info is column family. Info is a column family where it contains name and brand. And price is also one other family. Price is also another column family, contains MRP and discount. Contains MRP and discount. So take this table, you can understand the queries now. So make note the table. Make note the table. Row key, info column and price column. Okay, మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే info column contains name and brand, price contain MRP and
discard. These two are column family. These two, price and info, or column family. Distributed databases are available in HBase. Sorry, HBase. Some products are available with product ID and some info column family and price column family. Product table is available with product number and price column as well as info column. సో హెచ్ బేస్ గురించి మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంది కదా. సో హెచ్ బేస్ కి కనెక్ట్ ఎలా అవుతాం? హెచ్బి సెల్. ఓకే, హెచ్బి హెచ్ బేస్ సెల్ కమ్యూనికేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఏ టేబుల్. ఏం టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి మనము? ఏం టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి? ప్రోడక్ట్స్. ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాము? మరి కాలం ఫ్యామిలీ వన్. ఇందాక లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం రాస్తున్నారు? సో క్రియేట్ టెస్ట్ కాలం ఫ్యామిలీ. కాలం ఫ్యామిలీలో ఏం రాస్తున్నారు? కాలం ఫ్యామిలీ ఏ అండ్ వాల్యూ ఈస్ వాల్యూ 1, వాల్యూ 2, వాల్యూ 3 అలా రాస్తున్నారు కదా. సో ఇక్కడ కాలం ఫ్యామిలీస్ ఏమున్నాయి? వాల్యూస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ tech brand, Clicko and Connectix. And values are laptop pro and wireless mouse, USB hub. And values are 7, 12, these are values and these are families. So ఇప్పుడు చెప్పండి query ఎట్లా రాస్తారు? Create products column family for info, column family for price. Adana, so create table name called as product, column family is info and column family is price. Okay, this is how we'll create the table. So next టేబుల్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు? ప్రైస్ అంటే ఏం చెప్పొచ్చు? ఇన్ఫో అంటే ఏం చెప్పొచ్చు? ప్రైస్ అండ్ ఇన్ఫో ఆర్ ది కాలమ్ ఫ్యామిలీస్. ఇట్ కంటైన్స్ separate values. What about products? Products is a table name. And what is the command we are using it? Create command. And after that you can insert the data. So table లో ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి?
product ID and row key, that is nothing but row key, and name and price. So info and price. ఇక్కడ చూడండి. So product, we are using a keyword called as put table name, product ID and column family, nothing but name equals to some mechanical keyword, and products table and product ID and info brand equals to type master. So here we are using the name, here I am using the brand. Next time I am using the MRP. So MRP and followed by the discount. So ikkada cheppandi, what are discount and MRP? These are the values and family of price, family of price, and this brand and name are the column family of info, or the column family of info. So take this entire query. So from create you should write create product and something.
రైట్. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, what is this table name, what is this column family, and what is this column family, what is this value of discount, value of discount, which is available in price family, and this is row key, this is called as row key available in products table, and this is the value of brand which is available in info family. This is what mechanical keyboard value, that is value of name, that is available in info family. So based on the column families we are going to insert the data. For that we need to create a table. For creating the table we use create, and for storing the data we use put. So these are the keyword we use. Which database server? Cassandra or HBase? Cassandra. HBase की वार्ताम? ఇది కసాండ్రానా హెచ్బేసా? ఇది కసాండ్రా, మరి హెచ్బేస్? సో దిస్ ఈస్ హెచ్ బేస్, నాట్ కసాండ్రా. కసాండ్రా అంటే సిక్యూఎల్ వాడతాము, కసాండ్రా క్వెరీ లాంగ్వేజ్. థర్డ్ ఇయర్స్ ఏనా? థర్డ్ ఇయర్ ఏనా? డౌటా? థర్డ్ ఇయరా ఫస్ట్ ఇయరా? థర్డ్ ఇయర్సా? ఏ బ్రాంచ్? సిఎస్ ఎం. దాని తర్వాత కొంతమంది డేటా సైన్స్, కొంతమంది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, కొంతమంది మిషన్ లెర్నింగ్. అంతేనా? మిషన్ లెర్నింగ్, డేటా సైన్స్, రెండింటికి డిఫరెన్స్ తెలవట్ల. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అయ్యారు. బాబా ఇప్పుడు అందరం దానికోసమే కదా ట్రై చేసేది. అవునా? సింపుల్.
ఓకే రైట్. సో ఏం చేశారు? We created a product table with the column family called as info and price. Silence. రైట్. సో క్వశ్చన్స్ అడుగుదాం. అడగాల క్వశ్చన్స్? బాయ్స్ క్వశ్చన్స్ అడగాల? సింపుల్ చెప్పినే అడుగుతా, చెప్పని అడగను. ఒక్కరు కూడా సమాధానం చెప్పరు, వాళ్ళని అడుగుతాం. సమాధానం క్లాస్ వినే వాళ్ళు ఎవరు, వినని వాళ్ళు ఎవరు తెలియదా? నోట్స్ రాసుకునే వాళ్ళు, ఫోన్ చూసేవాళ్ళు తెలియదా? తెలుసు. ఏం రాస్తున్నావు అప్పటి నుంచి? ఏదో రాస్తున్నావు. నువ్వు రాస్తున్నావు, ఆ అమ్మాయి రాస్తుంది, ఆ అమ్మాయి రాస్తుంది. రైట్. పాపం ఏంటంటే స్టూడెంట్ అనుకుంటాడు కదా, సార్కి ఏం తెలియదులే, మేము మా పని మేము తీసుకుంటాం అనుకుంటాం. బట్ నేను కూడా అక్కడి నుంచే వచ్చినాను కదా, డైరెక్ట్గా ఇక్కడ రాలేను కదా. మీరు ఏమేం చేస్తారు, ఎలా ఉంటారు, ఎలా మాట్లాడుకుంటారు, ఎలా థింక్ చేస్తారు, ఎలా మాట్లాడతారు, ఐ కెన్ అనలైజ్. ఓకే. మీరు ఏదో యాక్టింగ్ చేసినంత మాత్రాన మీరు పాస్ అయిపోరు. రైట్. సో అందుకే ఏమంటున్నా అంటే, సో క్లాస్లో కొంచెం కామ్గా ఉంటే బెటర్. మీరు కామ్గా ఉండకుండా వేరే వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేసి క్లాస్ని డిస్టర్బ్ చేస్తా అంటే కుదరదు. ఓకే. మీ పని మీరు చేసుకోండి, కాదనను. క్లాస్ని మాత్రం డిస్టర్బ్ చేయదు. రాస్తున్నావు కదా అప్పటి నుంచి? రాయట్లా? రాస్తూనే ఉంది. అబ్జర్వ్ చేస్తాం కదా. ఇప్పుడు చాలా మంది అడిగితే కసాండ్రాకి హెచ్బిఎస్కి డిఫరెన్సే చెప్తలేరు. అదే దీన్ని అన్నారు, దీన్ని దాన్ని అంటున్నారు. ఓకే. ఏదో చెప్పినప్పుడు ఒక 10 మంది 15 మంది తప్ప క్లాస్లో ఎవరైనా. ఎందుకు? NoSQL అంత పర్ఫెక్ట్గా వచ్చా? వచ్చా? ఎస్ ఆర్ నో? గట్టిగా చెప్పండి. నేనేమనుకుంటున్నా అంటే మీకు ఆల్రెడీ వచ్చేమో అని నేను అనుకుంటున్నా. కాదా? అబద్ధం చెప్తున్నారా? మరి ఎందుకు వినట్లేదు మీరు? ఇంట్రెస్ట్ రావట్లేదా? 5 minutes బ్రేకా? బ్రేక్ వెళ్తూనే ఉన్నారు, వస్తూనే ఉన్నారు, మళ్ళీ సపరేట్ బ్రేక్. అంతే కదా. నాకు బ్రేక్ ఇవ్వడానికి ప్రాబ్లం లేదు. బ్రేక్ ఇస్తే మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తారని మళ్ళీ ప్రాబ్లం. రైట్. నో. క్లాస్ క్లాస్ ఎప్పుడు బంద్ చేస్తాం? 4:30 క్లోజ్. 4:40, 40, 50.
మాట్లాడారు చెయ్యరు. ఇలా చెప్పడంతోనే మనం మారిపోయేది అంటే ఎప్పుడో చెప్పుకోవాలి కదా, ఎవ్వరు మారరు. రైట్, అట్లీస్ట్ క్లాస్ అనేది డిస్టర్బ్ కాకుండా ఉండండి. 4:30 క్లోజ్ చేద్దాం. ఓకే, లేదు క్లాస్ డిస్టర్బ్ చేశారనుకోండి 5 వరకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, మీ ఇష్టం. 4:30 5 4 4 అంటే మీరు ఇంకా ఎట్లా ఉండాలంటే పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్ ఉండాలి. ఉంటారా? ఒక్కరు మాట్లాడినా 4:30. డీలా? డీల్? షూర్? నాకైతే నమ్మకం లేదు. అంటే దీనికో స్టోరీ ఉంది. స్టోరీ తెలుసా? ఇప్పుడు నేను ఒక సివిల్ లెక్చరర్ అనుకున్నాను, మీరంతా సివిల్ స్టూడెంట్స్. కాసేపు కంప్యూటర్ పక్కన పెడదాం, సివిల్ స్టూడెంట్స్ అనుకున్నాం. మీరు సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేశారు, యు ఆర్ కేపబుల్ టు బిల్డ్ ఎనీథింగ్. మీరు ఏదైనా చేయగలరు, ఏదైనా కట్టగలరు అనుకుందాం. మీరు ఫ్యూచర్లో ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళి, అదే ఒక కంపెనీకి వెళ్ళి ఒక కన్స్ట్రక్షన్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు. సో దట్ నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను. ఎందుకు? సో మై స్టూడెంట్ కన్స్ట్రక్టింగ్ సంథింగ్ అని అనుకున్నాను. మీ అందరి డేటా నా దగ్గర ఉంది, ఎవరెవరు ఎక్కడెక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ చేశారో కనుక్కుందాం అని అనుకున్నాను. ఒక థాట్ వచ్చింది. ఏం చేశాను నేను అంటే, మీ అందరి డేటా కలెక్ట్ చేసి ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసి, సో అప్లికేషన్ స్టోర్ చేయమని చెప్పాను. సపోజ్ కాకినాడలో మీరు ఒక బ్రిడ్జ్ కడుతున్నారని, అక్కడ కాకినాడలో సమ్ స్టూడెంట్ ఈస్ కన్స్ట్రక్టింగ్ దిస్ బ్రిడ్జ్ అని నాకు ఐడియా రావడానికి ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేశాను. ఆ డేటా నా దగ్గర ఉంది. సో నేనేం చేస్తా ఆ బ్రిడ్జ్ల వైపుకు, ఆ బిల్డింగ్ల వైపుకు నేను పోను. వేరే ఆల్టర్నేటివ్ రూట్ ఏమన్నా ఉందేమో చూస్తాను. ఎందుకు? అంత నమ్మకం నాకు. పోతే ఎక్కడన్నా మధ్యలో కొలాప్స్ అయిపోతే ఎలా? అర్థమైంది కదా సిచ్యువేషన్. ఏమర్థమైంది? సార్ మీరు మమ్మల్ని డిస్కరేజ్ చేస్తున్నారు సార్ అంటారు. జోక్, అది స్టోరీ. ముందే చెప్పిన స్టోరీ అని మీరు ఊహించుకుంటే ఎట్లా? ఊహించుకోకూడదు. స్టోరీ అని చెప్పాను కదా ఫస్ట్. సో స్టోరీ కాబట్టి ఊహించుకోవాలి. సో అటువైపుకు వెళ్ళాను నేను. సో దీన్ని బట్టి చూస్తే ఒక లెక్చరర్కి స్టూడెంట్ మీద ఎంత నమ్మకం ఉంటుందో, మీరు పిన్ డ్రాప్ సైలెంట్ అంటే కూడా అంతే నమ్మకం ఉంటుంది. ఓకే, ఎవ్వరు ఉండరు. ఛాలెంజ్. ఒకవేళ నేను తప్పేమో అని మీరు ప్రూవ్ చేస్తారేమో. దట్ క్రెడిట్ గోస్ టు థర్డ్ ఇయర్ MS ML ఆర్టిఫిషియల్ అండ్ డేటా సైన్స్. Siddharth, right? So coming to the point. So this is H-based queries. This is H-based queries. We use column families. We use column families. Okay. The column families are info and price. Column families are info and price. And table name is product. So this is how we'll store or write the data. We use put command. We use put command. And coming to read. So read means getting the data. For getting the data, we use a command called as scan. We use a command called as scan. Okay. So get command is used to retrieve or read a single property or single column, and scan is used to retrieve all the columns. Okay, so you can see you can see the get products and product ID. Get products and column feature is name, only name. So names are nothing but laptop pro and wireless mouse and USB hub, USB-C hub. So this is how we will get a row by key, and this is specific column, and this is about all, and this is about range. This is about range filter. The range filter is nothing but particular starting and particular stop and particular columns. Okay, from product 1 to product 3, and what are the columns we need to retrieve? So price column failed. Okay, so take these notes also. Take these notes also.
right? So here example, to read the data from HBase, we will use get and we will use scan. We will get and we will use scan. Get is used to retrieve or read a single column or single identity. And where scan will use it to read multiple columns. Where multiple columns. So ఇక్కడ మీరు observe చేస్తే get table name and followed by product ID. So it will retrieve product ID details and get products table name and product. So it will retrieve the column. So we are specifying the column name specially. So it will retrieve all the details about the product. It will retrieve only the column called as name. So it is available in the info column family. And when you want to retrieve all the things about the product, you can use a command called as scan. And after that, we can use a range by using the start row and stop. So we will start from first row and we will end with third. That is product 1, product 2 and product 3. So three products details will be get by using the scan function. So scan ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము get ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము చెప్పండి. So get will use for only single identity and scan will provide the all entities, all identities and all entities. So this is about Cassandra, sorry, HBase. This is about HBase. So we will store and update. For store and update also we will use same put keyword, and for delete we use delete keyword. For delete we use delete keyword. So మీరు ఇక్కడ observe చేస్తే so there are two types of databases. There are two types of databases and Cassandra and HBase. Both are column wide type databases. Both are column wide databases. And Cassandra will use SQL, that is very common to like SQL command like create, insert, update, delete and etc. But Cassandra uses key space. Cassandra uses key space. Key space is nothing but grouping the table into one location. And HBase using the shell, and we are going to insert the record or write the record. We are going to use insert query. Here we will going to use put query. To read the data we use select. Here we can use get and scan. For update we will use update and set. We will use put. So it automatically override. For delete we use delete query. Here delete or delete all. Okay, so best for high write, throughput, time series. But best for Hadoop ecosystem, large data set. So these are the main important of Cassandra and HBase. Cassandra and HBase. Cassandra uses nodes. Cassandra uses nodes. All the nodes are available in data center called as ring. So Cassandra architecture ఎలా ఉంటుంది, మల్టిపుల్ నోడ్స్ అండ్ మల్టిపుల్ నోడ్స్ కనెక్టెడ్ విత్ ది రింగ్, అది ఆర్కిటెక్చర్. నెక్స్ట్ HBase ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉంటుంది. సో ఇట్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ HDFS, Hadoop distributed file system. On behalf the, so on top of the HDFS we have the regional servers. Regional servers available in cluster. For each and every cluster there is a master. There is a master and all the masters are maintained by the zookeeper. All the masters maintained by the zookeeper. All the operations maintained by the regional servers. All the regional servers maintained by the H master. So H master is nothing but implementation of master server. And finally, what are the applications we can develop? What are the applications we can develop with the column family? So what are the applications? Event logging, content management, blogging, atomic counters. So this kind of application. So make the note called as use cases. Make the note called as use cases and write down that event logging, content management, logging platform and atomic counters.
Okay, these are the use cases and applications we can develop by using column family database like Cassandra and HBase. So make the note the application and use cases. Application and use cases. Application and use cases. First one is event logging. First one is event logging. And the second one is content management. Second one is content management. And blogging platforms, blogging platforms, and atomic counters, atomic counters. Next heading, features. These are the applications and use cases by using both Cassandra and HBase. And features. What are the features? Strong consistency and horizontal scaling. Strong consistency. So HBase లో strong and Cassandra లో tunable and horizontal scaling petabyte data, nothing but fast performance data. So petabyte something. TTL transactions and expiry, fault tolerance. These are the features. These are the features of HBase. These are the features of HBase. These are the features of HBase. And the differences between HBase and Cassandra. Differences between HBase and Cassandra. Differences between HBase and Cassandra. First, HBase and Cassandra are column family nature databases. HBase and Cassandra are column family databases. HBase consistency is strong. HBase consistency is strong. HBase consistency is strong. So that HBase consistency is strong. So that we will get 100% accurate results. We will get so that we will get 100% accurate results. We will get 100% accurate results. We will get 100% accurate results. Whereas, next slide. Whereas Cassandra is, whereas Cassandra consistency is, whereas Cassandra consistency is, whereas Cassandra consistency is, whereas Cassandra consistency is tunable. Is tunable. Cassandra consistency is tunable. Okay. So better to take this three columns. Only three columns. Feature, HBase and Cassandra. Huh? అయిపోయింది ఎస్ సార్ అయిపోయింది త్రీ కాలమ్స్ రాసుకోండి టైప్ కన్సిస్టెన్సీ కాలబుల్ బెస్ట్ ఫర్ సంథింగ్
Do not take entire table, take only up to Cassandra, H base Cassandra. So coming to React and Redis and Neo4j, so tomorrow we will take. Okay, we need to discuss. అయిపోయి జూమ్ చేయాలా?
Your sisters, sir. Sisters, sir. Right? So observe here. The keywords మీకు అర్థమవుతున్నాయా? What is this? అంటే they use column family to store the values. ఇందాక చూసినట్టు info and MRP price. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి స్ట్రాంగ్, ఇక్కడ ఏంటి మీనింగ్ ఏంటి, ఇక్కడ కన్సిస్టెన్సీ ఈస్ స్ట్రాంగ్ అండ్ కన్సిస్టెన్సీ ఈస్ డ్యూరబుల్. మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ? ఓకే, సో HBase follows CP model. HBase follows CP theory and Cassandra follows AP. CP AP అంటే మీనింగ్ ఏంటి? కన్సిస్టెన్సీ అండ్ పార్టిషన్. AP అంటే అవైలబిలిటీ అండ్ పార్టిషన్. ఇక్కడ ఆల్వేస్ అవైలబుల్, ఇక్కడ ఏంటి ఆల్వేస్ అవైలబుల్, బట్ ఇక్కడ ఏంటి ఆల్వేస్ అక్కరే. ఇక్కడ ఆల్వేస్ అవైలబుల్, ఇక్కడ ఆల్వేస్ అక్కరే. సో ఇక్కడ కసాండ్రాని ఏమంటాము అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ పీ టు పీ డేటా డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ డేటా సిస్టమ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఆన్, ఇట్ ఆల్వేస్ ఆన్లైన్. మీనింగ్ ఏంటి అంటే సో కసాండ్రా ఫాలోస్ ఏపీ, దట్ ఈస్ అవైలబిలిటీ అండ్ పార్టిషన్. అండ్ పీ టు పీర్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ నోట్స్. పీ టు పీర్ అంటే ఏంటి నోట్స్. వాట్ ఈస్ సెక్యూర్ Cassandra query language. What is I write? What is I write? When we have large amount or huge amount of data to be stored, we will use what? What is linear and what is horizontal? So linear and horizontal is scalability. How the data will be retrieved and all data will be selected. So it is going to selected in horizontally and it SQL లాగానే ఉంటుంది సేమ్ కాబట్టి సో ఇట్ ఫాలోస్ ఆఫ్ లీనియర్ నేచర్, ఇట్ ఫాలోస్ ఆఫ్ హారిజాంటల్ నేచర్. సో విత్ దిస్ అండ్ ఇక్కడ మీకు ఈ వర్డ్ తెలుసా మాస్టర్ స్లేవ్. మాస్టర్ స్లేవ్ అంటే ఇట్స్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ది మాస్టర్. మాస్టర్ ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది? ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ HBase ఆర్కిటెక్చర్. ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ HBase ఆర్కిటెక్చర్. HDFS, we have the regional server. Regional servers లో మాస్టర్ నుంచి ఉంది మాస్టర్. సో ఎక్కువ డేటాని మనం స్టోర్ చేయాలి అంటే కసాండ్రా ఈస్ బెస్ట్. ఎక్కువ డేటాని మనం మేనేజ్ చేయాలి చేయాలి అడు HBase. బట్ రెండు కూడా ఏంటి కాలం ఫ్యామిలీ డేటా బేసిస్. రెండు కూడా ఏంటి కాలం ఫ్యామిలీ డేటా బేసిస్. మరి రిమైనింగ్ ఏంటి కీ వాల్యూ అండ్ గ్రాఫ్. కీ వాల్యూ అండ్ గ్రాఫ్. కీ వాల్యూ ఈవెంట్ consistency acid. What is the meaning of acid? Automatic.
యాసిడ్ ప్రాపర్టీస్ ఎప్పుడు చదువుతున్నాము రిలేషనల్ డేటా సో ఇట్ ఇస్ ఆల్సో సెట్ లైక్ సేమ్ రిలేషన్ స్కేలబిలిటీ సేమ్ హారిజాంటల్ బట్ ఇక్కడ ఏంటి క్లస్టర్ ఇక్కడ ఏంటి క్యాషింగ్ అండ్ సెషన్ అంటే కీ వాల్యూ ఉన్న డేటాబేస్ దేనికి స్పెషల్ సెషన్ అండ్ క్యాషింగ్ ఈ క్యాషింగ్ అండ్ సెషన్ అనేది ఏంటి ఐడియా ఉందా క్యాషింగ్ అండ్ సెషన్ ఐడియా లేదా ఓకే అండ్ గ్రాఫ్ ఏంటి షైపర్ గ్రాఫ్ ఏంటి షైపర్ సో రిలేషన్షిప్ యూజ్ చేయడానికి గ్రాఫ్ వాడతాము సో వెరీ లాంగ్వేజ్ ఏంటి peer-to-peer architecture, dynamo style architecture, and it is clustered architecture. It is clustered architecture. So, రేపు detail ఇంకా దీని గురించి చూద్దాము. But before we close, so what is session and cache? What is session and cache? So, cache is session అని ఏమంటాము? Suppose మీరు Gmail లాగిన్ అవుతుంది. ప్రతిసారి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తారా వన్ టైం ఎంటర్ చేస్తారా వన్ టైం మాత్రమే ఎంటర్ చేస్తారు మరి వన్ టైం ఎంటర్ చేసిన తర్వాత పాస్వర్డ్ ఎక్కడ సేవ్ అవుతుంది అంటే పాస్వర్డ్ వచ్చేసి సెషన్ లో స్టోర్ అవుతుంది సెషన్ లో స్టోర్ అవుతుంది ఈ సెషన్ లో స్టోర్ అయిన డేటాని ఎవ్రీ టైం సెషన్ లో స్టోర్ అయిన డేటా ఎవ్రీ టైం చెక్ చేస్తుంది సెషన్ లో డేటా ఉంటే డైరెక్ట్ గా లాగిన్ అయిపోతుంది సెషన్ లో డేటా లేకపోతే కొన్నిసార్లు మనకు మెసేజ్ కూడా వస్తుంది ఏ మెసేజ్ వస్తుంది యువర్ సెషన్ హ్యాస్ బీన్ ఎక్స్పైర్డ్ సో ప్లీజ్ లాగిన్ అంట అర్థమైందా సో ఎప్పుడన్నా చూస్తారా అలాంటి మెసేజెస్ ఎందుకు చూస్తారు అట్లాంటి మెసేజెస్ అంటే సో యూజర్ నేమ్ అండ్ అవుతాయి సెషన్ లో స్టోర్ అవుతాయి సో సెషన్ లోనే మనం స్టోర్ చేయాలి సెషన్ నుంచే మనం రిట్రీవ్ చేసుకోవాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది అప్లికేషన్ అనేది ఫాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది మన డేటా ఎక్కడ ఉంటుంది డేటా వచ్చేసి డేటాబేస్ లో ఉంటుంది డేటా వచ్చేసి డేటాబేస్ లో ఉంటుంది వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఎట్లా పనిచేస్తుంది సెషన్ అంటే సింపుల్ సో అప్పుడప్పుడు ఇలా వస్తాయి మీకు మెసేజెస్ ఏమొస్తాయి యువర్ సెషన్ హ్యాస్ బీన్ ఎక్స్పైర్డ్ సో ప్లీజ్ లాగిన్ అగైన్ సో లాగిన్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి మళ్ళీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఈ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ వచ్చేసి ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి బ్రౌజర్లో స్టోర్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి బ్రౌజర్లో స్టోర్ అవుతాయి అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ సెషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బిలాంగ్స్ టు బ్రౌజర్ సెషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బిలాంగ్స్ టు బ్రౌజర్ సో ఇప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోవాలి జీమెయిల్ క్రోమ్ లో లాగిన్ చేస్తేనే కంటిన్యూస్ గా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు క్రోమ్ లో కాకుండా మళ్ళీ వేరే వెబ్ బ్రౌజర్ యూజ్ చేస్తే అక్కడ ఏమడుగుతుంది మళ్ళీ లాగిన్ అవుతుంది అక్కడ ఏమడుగుతుంది లాగిన్ అవుతుంది సో దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే సెషన్ ఈ స్పెసిఫిక్ టు పర్టికులర్ బ్రౌజర్ సెషన్ ఈ స్పెసిఫిక్ టు వన్ browser. Then what about caching? Then what about caching? So cache is also a nothing but browser. Cache is also a nothing but browser store, browser history. So మనం ఇక్కడ చూస్తే some settings. I think privacy and security, site settings. Okay. Third party cookies.
Okay, so these are all cookies. Okay, we can also called as browser cache. We can also called as browser cache. So ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటి అంటే సింపుల్. Okay, so let us assume there are multiple users. There are multiple users in the Gmail database server. There are multiple users in the Gmail database server. Okay, in between the browser and the database, in between the browser and the database, we have some API call. We have some API. We have some API. So this API should communicate with the database as well as should communicate with browser. Okay, API will get all the users data. Okay, ఏం జరుగుతుంది when you send a request, when you send a request to the Gmail by typing username and password, I'll click on the login. I'll click on the login. The username and login will go to the API. From the API, it will search for user one. If it is available, it will retrieve the user one. It will retrieve the user one. If it is available, if it is available, it will return the user one, and this will store inside. This will store inside session object. This will store inside session object. After successfully retrieve, this will store inside session object. So session ID equals to user 1. So session ID equals to user 1. So ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చినప్పుడు డేటాబేస్కి వెళ్తుంది డేటాబేస్లో యూజర్ 1 ఉందా లేదా చెక్ చేస్తుంది యూజర్ 1 ఉంటే ఆ యూజర్ 1 రిట్రీవ్ అయిపోతుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది సెషన్లో స్టోర్ అవుతుంది until unless the session object is available. Until unless session object is available, you can work with Gmail. You can work with Gmail. మీరు ఇన్బాక్స్ ఓపెన్ చేయొచ్చు సెండ్ ఐటమ్స్ ఓపెన్ చేయొచ్చు స్టార్ట్ మెసేజ్ ఓపెన్ చేయొచ్చు అన్రీడ్ మెసేజ్ ఓపెన్ చేయొచ్చు నాట్ రీడబుల్ మెసేజ్ ఇవన్నీ ఓపెన్ చేయొచ్చు వన్స్ మీరు లాగౌట్ చేసినారంటే వన్స్ మీరు లాగౌట్ చేసినారంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే సెషన్లో నుంచి ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే రిట్రీవ్ అయిన ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుందో అది రిమూవ్ అయిపోతుంది సెషన్లోని ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది రిమూవ్ అయిపోతుంది సో దట్ డేటా విల్ బి లాస్ట్ సో దట్ డేటా విల్ బి లాస్ట్ మళ్ళీ ఏం పేజ్ డిస్ప్లే అవుతుంది లాగిన్ పేజ్ మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతుంది లాగిన్ పేజ్ మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతుంది సపోజ్ ఇంకో యూజర్ వచ్చాడు అనుకుందాం కొత్త యూజర్ అప్పుడు ఏమవుతుంది మళ్ళీ it will take username and password and it will search for the particular user. If the user is available, again store into the API as well as session. సో మళ్ళీ సెషన్ కొత్త సెషన్ కొత్త యూజర్ అనేవాడు వస్తాడు సో దీన్ని బట్టి మీకు అర్థం ఏమవుతుంది అంటే
సెషన్ ఉన్నంత వరకే మనం కంటిన్యూస్గా వర్క్ చేసుకోవచ్చు. సెషన్ లేదు అంటే మళ్ళీ లాగిన్ చేయాలి. సో ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది సెషను అంటే అన్లెస్ లాగిన్ నుంచి లాగౌట్ వరకు ఉంటుంది. ఎక్కడి వరకు ఉంటుంది? లాగిన్ నుంచి లాగౌట్. ఇన్ బిట్వీన్ లాగిన్ అండ్ లాగౌట్ యూ కెన్ పర్ఫామ్ ఎనీ ఆపరేషన్స్. దీన్ని మనం ఏమంటాం అంటే సెషన్ మేనేజ్మెంట్ అంటాం. ఏమంటాము? సెషన్ మేనేజ్మెంట్. ప్రతిసారి డేటాబేస్కి వెళ్ళాలా? సో డేటాబేస్కి ఎట్లా వెళ్తుంది? సేమ్ యూజర్ నేమ్ సేమ్ పాస్వర్డ్ అనుకుందాం. ల్యాప్టాప్లోనే మనం యాక్సెస్ చేసాం అనుకుందాం. కొన్నిసార్లు సేవ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ సేవ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. మీరు లాగిన్ చేయగానే బ్రౌజర్ ఆటోమేటిక్గా ఓపెన్ అయిపోయి సేవ్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. మీరు సేవ్ అని కొట్టగానే ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అంటే బ్రౌజర్ క్యాషీలో స్టోర్ అవుతుంది. ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? బ్రౌజర్ క్యాషీ. క్యాషీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ మెమొరీ ఏరియా. మీరు టైప్ చేసే కంటే ముందే అది క్యాషీకి వెళ్ళి చెక్ చేస్తుంది వెదర్ దిస్ డేటా ఈస్ అవైలబుల్ ఆర్ నాట్. If it is available, you no need to enter the data. Directly it will take the data from the cache and it will open the application. So this will improve the performance. So this is nothing but session and caching. So session lo ante enti? సెషన్ అంటే ఏంటి? ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము? లాగిన్ తర్వాత సెషన్ క్రియేట్ అవుతుంది, సెషన్ని స్టోర్ చేస్తాము. లాగౌట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సెషన్ని క్లోజ్ చేయడమే లాగౌట్. సో ఇప్పుడు అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తాం కదా మనము, లాగిన్ లాగౌట్ రాస్తామా రాయము? లాగిన్ లాగౌట్లో ఏం రాయాలి మనము? ఏదైతే సెషన్ ఉందో ఆ సెషన్ని రిపోర్ట్ చేయాలి. మరి లాగిన్లో ఏం రాయాలి? సెషన్ని క్రియేట్ చేయాలి. లాగిన్లో ఏం రాస్తారు? సెషన్ని క్రియేట్ చేస్తారు. లాగౌట్లో ఏం రాస్తారు? సెషన్ని క్లోజ్ చేయాలి. దాని మీనింగే లాగిన్ అండ్. లాగిన్ లాగౌట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సెషన్ క్రియేట్, సెషన్ డెస్ట్రాయ్. ఎప్పుడు సెషన్ క్రియేట్ చేస్తాము? వెన్ యూ లాగిన్ అండ్ వెన్ యూ అథెంటికేటెడ్. ఎప్పుడు సెషన్ డెస్ట్రాయ్ చేస్తాము? లాగౌట్. సో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. మీరు ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఒక ఫామ్ ఇచ్చినంత మాత్రాన, ఒక ఫామ్ డెవలప్ చేసినంత మాత్రాన కరెక్ట్గా డెవలప్మెంట్ చేసినట్టు కాదు. అసలు ఫామ్ ఎందుకు రాస్తాము, లాగిన్ ఎందుకు రాస్తాము, లాగౌట్ ఎందుకు రాస్తాము, ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా. సో ఓన్లీ వన్ సింగిల్ యూజర్ మాత్రమే సెషన్ని యాక్సెస్ చేసుకోగలడు. మల్టిపుల్ లాగిన్స్కి మల్టిపుల్ సెషన్స్ ఉంటాయి. అందుకే ఒకటే లాగిన్లో అంటే లైక్ ఏంటంటే ఒకటే బ్రౌజర్లో వీ కెన్ హ్యావ్ జీమెయిల్ ఐడి 1, జీమెయిల్ ఐడి 2, జీమెయిల్ ఐడి 3. వాళ్ళ నేమ్స్ అన్ని ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి? సెషన్లో స్టోర్ అవుతాయి. సో దట్ దే కెన్ ఈజీలీ యాక్సెస్. సో మీకు కసాండ్రా అండ్ హెచ్బేస్ అంటే కంప్లీట్గా ఐడియా వచ్చిందా రాలేదా? వచ్చినట్టు యాక్ట్ చేస్తున్నారా? వచ్చింది కదా. సో నెక్స్ట్ టుమారోస్ క్లాస్ మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తాము అంటే కీ వాల్యూల్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రెడీస్ అండ్ గ్రాఫ్. విల్ కంటిన్యూ ఇన్ ద టుమారోస్ క్లాస్. ఓకే, టైం పడే.